No sé si usted conozca precisamente la revista de New Yorker. Es una revista que se caracteriza sin duda por el arte de sus portadas, por el arte en general, por una serie de ilustraciones que son maravillosas y que son verdaderamente épicas, ¿no? Y hay una gran noticia precisamente, la directora de arte de New Yorker, Francoise Mouly, que ha sido, pues bueno, multipremiada, por supuesto, va a estar también como jurado en este evento. Va también, por supuesto, a haber una exposición y estamos muy honrados que Francoise Mouly, que está con nosotros, la directora de arte del New Yorker, esté con nosotros el día de hoy y le doy, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo estamos, François? Muy buenas tardes. Buenas, gracias. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estar con nosotros también haciendo la traducción. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntenos un poquito de qué se trata esta Bienal y quiénes van a participar. Tell us a little bit of what comes from this biennial of illustration and who's going to participate in it. Um, I am here because Pictoline put together contributions from artists all over Latin America and very interesting emerging artists as well as established artists. So it's a unique opportunity to see a survey of what's happening right now, a snapshot of all of the energy in drawing and illustration, animation, new technologies in Latin America. Estoy aquí bueno, Pictoline me invitó para la Bienal de Ilustración como jurado y es muy interesante ver a todos los artistas emergentes y ya establecidos, justamente como un snapshot de hoy en día y lo que está pasando en el arte en toda América Latina. Esa es una buena pregunta también, François, y le agradezco por supuesto a Jorge que esté con nosotros haciendo esta traducción. ¿Cómo ves el arte latinoamericano dentro de las ilustraciones y precisamente dentro del arte también en los medios impresos? ¿Cómo ves ese panorama? How do you see Latin American art inside illustration and other printed kinds of art? I think it has a lot to say and a lot to contribute because it can bring in a lot that is specific to the visual culture of Latin America, as well as what is happening in other countries. And also because it has so many new artists, in a way, it has attracted a lot of young women. And they're discovering the possible fields, whether it's in illustration or animation. It can bring in fresh voices more than if it had been a long-standing tradition. Tiene mucho que decir y contribuir, ya que se puede ver visualmente toda la que es la cultura latinoamericana, al igual que lo que está pasando en cada país. De igual manera se puede ver a todas las mujeres dentro del arte y toda esta voz nueva que se puede reconocer dentro de las ilustraciones latinoamericanas. En el caso específico de México, François, Jorge, pues bueno, nosotros tuvimos también un principio de ilustradores muy célebres y podríamos hablar de José Guadalupe Posada, ¿no? Por ejemplo, como uno de los primeros y a lo mejor más conocidos en el mundo. ¿Qué pasó después? ¿Hubo una disociación de lo que había sucedido con Posada y el día de hoy estamos agarrando también otro nuevo aire, por así decirlo? In Mexico, one of the most famous artists in illustration is José Guadalupe Posada. But after him, there was a bit of a fallout for illustration in Mexico. What is it that we're seeing today? Is it we're seeing a new breath of illustration in Mexico? Yes, I think, certainly the artists, Diego Rivera, Frida Kahlo, are known also the world over. And what we're seeing today is a coming together of the graphic artists like Posada and of the illustrators and of the cartoonists and of the fine artists. So anybody who actually has something to say can now find an audience thanks to the web and social media, and that brings together across
language and across culture. And that's where Latin America has a lot to contribute. Aparte de los artistas famosos que tenemos en México como Diego Rivera o Frida Kahlo, se está viendo, gracias a la tecnología que estamos teniendo online de toda la web, todos estos artistas nuevos y viejos dentro de la ilustración, cómics, cualquier tipo de arte, poder expresarse y poder sacar esa expresión hacia el mundo para que lo podamos ver y de esta manera presenciar. Uno de los fenómenos que también me parece que hemos observado en los últimos pues, años en México ha sido la polarización de los artistas, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, por supuesto que tienen opinión y una postura política, pero ahora parecería que se están enfrentando a cartonazos, si me permiten el término. ¿Esto qué es una tendencia también mundial? ¿Qué es lo que ha pasado también, por ejemplo, en los Estados Unidos al respecto? A lot of times here in Latin America or Mexico, a lot of illustrators talk about all this, the polemics about politics and everything. What is happening with illustration in the United States or other parts of the world? Is it very similar into politics, or is it a different change of view into illustration? I think in many ways, artists have to claim a participation in the political discourse and in the cultural discourse, because they're connected. Culture doesn't exist outside of politics in a way. So they are the one who have a more democratic reach, more than the fine artists whose work is only seen in galleries. And they're the one that can do images and posters that will actually reach a lot of people. So they have a duty at this point, when everybody is looking at images all the time, to counter the flood of manufactured images by corporation, to say something that is personal and real for them. Siempre tiene que haber una dualidad entre la cultura y la política. Entonces, los artistas tienen un deber a participar dentro de comunicar algo sobre la política y sus sentimientos, ¿no? Y esto lo hace un poquito más democrático para, ya que tienen, muchas personas están viendo sus imágenes, tienen ese deber de enseñar lo que está pasando y lo que están pensando y de esa manera enseñárselo a todo el mundo. Ahora, en el caso de New Yorker, me parece que todo mundo que la hemos leído alguna vez o que somos aficionados, como es el caso de un servidor, estamos esperando que venga el siguiente capítulo para ver la portada, porque es una cosa sorprendente siempre, ¿no? Es una cosa llena de fuerza, a veces a lo mejor también lleno de nostalgia, pero realmente el encontrar esa portada del New Yorker es un happening, por así decirlo. ¿Cuáles son los criterios para poder incluir o para poder poner algo en la portada de New Yorker, que debe ser dificilísimo? Y de verdad que admiro mucho lo que hace Francoise, no porque está aquí, es algo impactante. So for the followers of the New Yorker, who see a lot of nostalgia and a lot of strength in the covers of the New Yorker, what is the criteria for a cover to be included in the New Yorker? It's the same magic that is also true for any other kind of drawing of illustration. It's one of the few media where you don't need anybody's permission. All you need is a pen and a piece of paper, and you can make a quick sketch. You don't have to make like a appeal to somebody to give you $200,000 to create something. And with a quick drawing, you can communicate an idea. So the New Yorker is the only magazine left which, thanks to its tradition of having cartoons on the cover, still continues to do so. And it gives us this image without cover line, without words, without explanation, that can be read by
people, again, in the US, but also here in Latin America or in Asia or in Europe. And hopefully we'll talk to people about very intimate things that they experience, how we live today. Lo más increíble sobre las ilustraciones es que no se necesita permiso sobre qué es lo que se quiere dibujar o enseñar. Entonces, lo más importante de enseñar una imagen como portada es poder transmitir un sentimiento y una imagen que todos van a poder entender en Estados Unidos, incluso en toda América Latina, que con una imagen se puede traspasar simplemente el lenguaje escrito y enseñar todo un sentimiento y toda una idea a través de una de las portadas, ya que el New Yorker lleva siendo, bueno, sí, ahorita es la única revista que sigue teniendo dibujos dentro de la revista y como portada. Ahora, por ejemplo, no sé cuál sea ella las que más recuerda con escándalo y con cariño. Yo recuerdo la de Bill Clinton, creo que fue en 1996, después del escándalo con Mónica Lewinsky, una portada muy polémica, verdaderamente impactante esa portada, ¿no? ¿Cuáles son las que ella recuerda con más cariño, mi querido Jorge? So he remembers very well in 1996 the cover of Monica Lewinsky. But he would like to know which ones are the covers that you remember with the most caring for, like most love for them. I certainly, that one was all of the media putting a microphone towards the groin of Bill Clinton. And I love that one because it was making fun of the media, not just of of the media's appetite for this scandal. And what is wonderful to behold is the fact that 30 years later, we're still able to do images about COVID, or images about what's happening in Ukraine, or images about it's a beach and it's summer, that we can continue to be relevant. We found a medium where it's not one image or one message, but the way we deliver the artist's ideas that continues to reach more and more people. So would you say that it's more about like, perdón, no, follow-up question. Is it more about like the way of the artist's way, or like that you remember some like at the cover? It's a fact that there is an artist's response at all of the different important moments, you know, at Trump's election, but also at Obama's election, at all of at the time where gay marriage was made legal, all of what we've lived through culturally and politically has a cover associated with it. It's not that I don't want to choose favorite, but I'm excited mostly by the fact that the artists have been up to the task of capturing the ups and downs of the culture. Perfect. Más que nada, como que escoger una portada o portadas favoritas, lo más interesante para ella es ver los momentos que se están viviendo y cómo es que los artistas llegan a capturar, o bueno, cada diferente artista que participa en cada portada, llegan a capturar ese momento en de diferentes maneras uno de cada otro. Ahora, finalmente, en esta Bienal de Ilustración, que bueno, además hay que decirlo, tiene premios, creo que son de $5,600 para los primeros ganadores, pero estamos hablando de casi 4,000 artistas. ¿Qué es lo que han visto? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo le van a hacer para poder elegir en este universo de tal cantidad de artistas? In this Bienal of Illustration with more than 4,000 artists, how do you do it to like choose from all these huge amount of works of art?
Good question. That should have been asked of you before. I'm delighted already by the enthusiasm of the response. That is fantastic because when you're looking for new artists and new voices, you want the reach to be as vast as possible. And I was given this wonderful opportunity. What I was looking for is something surprising, something sometimes moving, something funny, a new voice. And then after that, I was delighted to see that many of the images that we picked happened to be by young women, not all, but it also validated the sense that there's a lot of new artists coming into this field and transforming it with their vision. Es un gran gusto poder ver que varios artistas pueden tener una voz y darle un poquito de alcance a esos artistas. Fueron muchas imágenes las que se vieron, pero y fue difícil escoger, pero siempre fue el criterio fue ver qué nueva voz hay, qué idea nueva hay, y hasta si algunas tienen humor, si algunas vienen con algo un poco más cultural, y también sobre ver todas las mujeres que están entrando en la Bienal de Ilustración, al igual que en otros proyectos, para poder ver qué es lo siguiente que viene dentro del arte. Pues la verdad es que qué interesante platicar con François. Muchísimas gracias, Jorge Fitch, por la traducción. Françoise Mouly, de verdad, todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración por el trabajo y lo que se hace en el New Yorker. Yo lo disfruto muchísimo, la verdad. Y es un placer tenerte aquí en México. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, François. Gracias. 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 Pues bueno, Francoise Mouly, la directora de arte de New Yorker, una de las revistas más prestigiadas del mundo, sin duda, y con un arte que además de todo es magnífico en sí mismo. Recordaba con ella la portada de 1996, cuando el escándalo de Clinton, que todos los micrófonos, ella lo estaba diciendo, le apuntan pues no a la cara del presidente, sino a su bragueta, ¿no? Es una ilustración buenísima y esta mujer la verdad es que es un fenómeno en esto de la ilustración y de la dirección de arte.